All right, let's do this. I don't know if it's if this has volume, but spacious in here. Okay, As it is custom, let's begin by making a script and adding some code to print a message. Yes. To do that, we need a test scene, so let's go and hit the plus. I'll add in a node. I know nothing rename about it this. to main, and let's save this as a scene. let's So make I'll a hit game. Control S, hit save. Let's add a script by pressing the scroll. We'll use the default template, and the name of the script I'm gonna be learning between these two videos. Para eso vamos a la página One in Spanish, one in English, but both I think have very good they're both very good Goteños videos. de elegir .NET que he usado y el 5. Si en tu línea This template voy a one usar yo, descargará is- una carpeta comprimida. This one explains how to set up the UI and that stuff, so that's why I'm gonna start with this one. Like, I don't know what that means, but welcome. You are welcome. I don't know how to read your name, and I don't know what are you saying, but welcome. Welcome, friend. I'm guessing you're from Asia. Asia. That's what it seems, but En zip. Asegúrate de extraer los archivos o te dará errores. Confío en que no eres tan retrasado como para no saber descomprimir una carpeta, pero si lo eres, busca un tutorial o copia lo que estás viendo en pantalla. La carpeta contiene dos ejecutables, uno que pone console y uno que no. El que queremos es el que no pone console. Doble clic y ya tenemos el motor abierto. Godot tiene una traducción en español, pero de momento no está todo traducido y tiene algunas cosas en español y otras en inglés. Y como de todas formas es extremadamente recomendable saber inglés para hacer videojuegos y te será más fácil encontrar ayuda y tutoriales en inglés, voy a hacer el tutorial con el programa. ¿qué quiere, pa? ¿Qué quiere, papi? Mande. ¿Quiere, papá? Ahí. Oh, that's like a hello. Hi, hola. I only know English and Spanish. Inglés y español. Hola. Man, conmigo. You can spam the emojis. You can see them right here. Yeah. Spam your emojis. Look. See? You can see them here. ¿Qué onda, negro? ¿Qué dice? Mira, mira. No me deja. Empezó enfadosísimo este güey. Ahí está bien, ahí quédate. Ahí está bien. Y nomás no me patees el teclado, güey.
Vamos a aprender a hacer juegos, negro, por fin. Ya. Vamos a empezar esta wea. Aunque sea una madrugada, pero traigo ganas. Y si no, nunca hacemos nada, güey. Programa en inglés. Si quieres cambiar el idioma, dale a Settings o Ajustes, el icono de arriba a la derecha. Ya se lo y cambié la porque primera lo puse opción en que te sale español por es la del default, de hecho. idioma. A continuación, le damos al botón Create de arriba Aquí culera todo. A huevo también, güey. a la izquierda. Como nombre de proyecto le vamos a poner Tutorial. Debajo, con el botón Browse, podemos elegir dónde queremos que se cree la carpeta del proyecto. A ver, vamos a hacer esa wea por mientras. Create. New project. Vamos a ponerle Cala. Siempre le pongo Cala. Browse. No me gusta esta carpeta. A ver, espérame. Loco. Deja de estar pateando. My games. No, vamos para atrás. Ah, esta es la que ando buscando. Proyectos. Vamos a crear una carpeta. Ahorita no se ve porque pues nomás estoy moviéndole prácticamente eso, entonces no hay tanto pedo. Buenas noches, carnala. Descansa. El mumu. Wey, loco. Ya, ándale, bájate. Vamos a ponerle. ¿Cómo se llama esta madre? Godot. Proyectos de Godot. Y dentro vamos a hacer. Supongo que te hace la carpeta Cala aquí. Ah, no, porque todavía no. A ver. Ni pedo, vamos a hacer otro nuevo, no voy haciendo. Si me genera Cala dentro de Cala, pues ahí fue. Select current folder. Cool. Mira, ¿qué me dice? Crear folder. Entonces le quito y ya lo va a hacer directo ahí. ¿Qué más? A continuación tenemos que elegir el renderizador. Resumiéndolo mucho, Forward Plus es para juegos 3D complejos, Mobile para juegos 3D simple o juegos 2D complejos y Compatibility para juegos 2D simples o juegos web. Para este tutorial, como vamos a hacer un juego 2D muy simple, vamos a elegir Compatibility. Esto de Git ignóralo y le damos a Create. Ignóralo. Si Create. tuvieses que cambiar el renderizador por algún motivo, lo puedes hacer aquí arriba a la derecha. Vamos a explicar un poco lo que tenemos aquí. Esto del centro es la vista de la escena, que por defecto nos sale en 3D, pero estamos haciendo un juego 2D, así que aquí arriba elige 2D para cambiar la vista. En este lado de la izquierda tendremos la jerarquía de nodos. Abajo a la izquierda el explorador de archivos y aquí a la derecha el inspector de nodos. Godot es un motor que funciona por nodos. Cada nodo es como un bloque que viene con ciertas funcionalidades, como enseñar una imagen o reproducir sonidos, y a base de unir nodos podremos montar el juego. Como no tenemos ningún nodo ahora mismo, aquí nos ofrece por defecto algunas opciones, y si le damos a Other Node, se nos abrirá una lista con todos los nodos que existen. Spanish, English, we're gonna cover everything. Verás que algunos nodos están organizados en desplegables dentro de otros. Por ejemplo, Animated Sprite 2D está dentro de Node 2D, que a su vez está dentro de Canvas Item, que es solo una clase, no un nodo, y a su vez todos están dentro del nodo base Node. Vamos a elegir el nodo Node y a darle a crear. Veremos que ahora aquí en la jerarquía de nodos tenemos el nodo que acabamos de crear. Automáticamente se habrá... A ver, vamos a ver cómo está Should análogamente be este. main as well with a non-capital M. This creates a script. Control S, hit save to scene. So let's go and hit the plus. I'll add in a node, rename it to main, and let's save this as a scene. So I'll hit Control S, hit save. ¿Está haciendo lo mismo mi compa? Entonces, plus node create. ¡Oja! Con F2. Y como con todo. Main, arre. Main, me gusta. El otro güey, ¿cómo le puso? seleccionado el nodo y aquí a la derecha nos saldrán sus propiedades. Como es el nodo base, es como una caja vacía, sin funcionalidad. Ni siquiera tiene una posición en la escena, solo tiene algunas propiedades por defecto que no nos interesan. Seguramente te salgan todas las propiedades en secciones plegadas, pero yo lo tengo cambiado para que salgan siempre desplegadas. Puedes hacer lo mismo yendo a Editor, Editor Settings, en el apartado Interface Inspector, activa las opciones avanzadas y marca la casilla Disable Folding. Tendrás que cerrar y volver a abrir Godot para que se aplique el cambio. Ah, cierto. ¿Dónde vi esa madre de que para cambiar el color y las...
Había otro tutorial. To change color. By default, it's like gray. It's kinda boring. Wow. Let me look for that one. Because YouTube, where are you? Maybe I saved that one. Playlist. I have a playlist. I've been collecting. I've been collecting a lot of development stuff. Videos about development, game making, and all that. Where are you? Where are you? Maybe if I. Okay. Okay. None of this. None of this. None of this. Is right. Okay, this is the one. 16 videos. How do games change levels from looking? No. That's not the one. ¿Qué quieres? Te pones bien enfadosito, güey. Machina. Español. Maybe? I don't know if this. Please ensure go to the effects. Have to make a game alone. Not naming things in code. Integrar la mayoría de ningún doble. Oh no, this is the. Oh, I should have used this. No. Instead of. I can coding in a web page. Anyway, I already installed Godot, so. Let me check that for. How can I find that video? I didn't. Godot initial settings setup, maybe. Damn, that was a good video because it tells you how to change colors. Like, this is the first thing you should do when you get into Godot. I don't know, I'm gonna say Godot because Godot, I don't know, sounds weird. Maybe this video. With all of that, I want to save and restart. And then things should be much more visible, even on the small Yes, screen. this is the one. Okay. I didn't save the one. I think this is the one. Save. Where are you? Where are you? Oh. Save to dev. Yes. Okay. Can I wait? Can I just add this here? Hey, now we have the 3 videos. All right, now with that out of the way, we can talk about the core of Godot, and that would be nodes and scenes. Nodes are the most basic building block that you can have in Godot. Yeah, Not but more what purpose and a parent node. yes. So to be ship. And for the first part, and you have and very really complex scenes, for example, for the player, and then insert them into another scene and not really worry about the complexity. Makes it really easy to organize. Example, Godot. And at the moment, the main thing you see in the middle, if you hold
space and 2D node. I think 2D this is the seek one. on our node. If you extend, I'm going to close this chat. If you want to learn more about the nodes you and dot probably see what I actually want to do. Sprite 2D. I want to click on the is you use the circle to see where we are moving or rotating node 2D. You get quite a few of this. Is simply looking on the bottom left. There we have the files of good. Is this the one? Then Maybe. you have the graphics. So you can simply drag and drop them straight in. So for all of to use, we have this player Maybe it isn't. and buttons under editor and editor settings. Oh, Specifically, that's it. this This is is available down. You can extract. If you double this click is on that it. one, This is it. you get the project manager. And in there, right now, we don't have any projects. So Godot is trying to open an asset library, but we don't want that. So click on cancel. Now, this at the moment is entirely empty. But later on, once you have a few projects, they would show up in here. But at the moment, we don't have any of that. So I want to create a new project. And now we are getting a couple of options. Most importantly, we need a name for our game. I want to call it Space Shooter. After that, Cool. we have to create a project folder. I am going to do that in my documents folder, but if you have your own setup, just use that. Also, the files you downloaded for Godot, you probably also want to store somewhere outside of your downloads folder. And then Godot is giving you, and there we can choose forward. They do, I already did and Godot is that. going. Now, I am going to explain all of this in detail in just a bit. But before we get to that, I want to make a few changes. And that happens under Editor and Editor Settings. Specifically, under Theme, you can get a custom color. I do not like the default bluish color, and Breeze Dark I personally find significantly better. It takes a few seconds to load, but after that, you get much more neutral gray colors. Although the choice here I actually like the blue, the blue one better. Where is the theme? Okay, theme. Style, modern, classic, color. Ooh. Okay. I can do. I think I can do this, right? Now wait. I can only see the window, the little window. Shit, okay. Maybe if I close this, yeah, okay. If I open the little window editor, you don't see the pop-up menu. Shit. Editor setting. Now you don't see the window, the what I'm changing. Well, but you see the changes on the colors and the Godot 2. So it's gonna change in a moment. Yes. Okay. There is like purplish. Godot 3. Bluish. Okay, I like that one. I'm gonna see it in a minute. Gray. No, that's not gray. I don't know. It looks brown. No. No, 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 no. 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 Oh. What was I expecting? Of course, I was. This is just custom. I think the bluish, or maybe this gray. Let's try this one. Let's start. Yeah. Why not? For now. What else?
display scale. 150% is the default one. Although in my case, I'm going to use a custom scale of 250% or 2.5. In your case, this probably isn't necessary, but some people are watching this on a smartphone and it's going to be really hard to see if everything is so small. But if you have vision issues, this would be a good way to get started. I will want the bigger. So with all of that, I want to save and restart. And then things should be much more visible, even on the small screen. Alright, now with that out of the way, we can talk about the core of Godot, and that would be nodes and scenes. Oh, Nodes the power went down a little bit. That was scary. Okay, so custom display scale. Cool. What are you? Him. I don't see that. Editor, custom display. Okay, it has to be an editor. Custom display. Let's use that 2.5 and see what happens. Save and restart. Because I am kind of blind. Okay, let's see what. really hard to see if everything is so small. But if you have vision issues, this would be a good way to get started. Kinda. So with all of that, Yeah. I want to save and restart. And then things should be much more visible, even on the small screen. Alright, now with That one looks bigger than mine. Maybe I should do it even bigger. Editor settings. Dude, it's almost okay. 3 is. Oh, but I can change. Okay, I can change font. Let's go for 3. That's the biggest 3. Okay. Okay, maybe I should change font later, but sure. So we can go back to the other videos. Let's add a script by pressing the scroll. We'll use the default template, and the name of the script should be main as well with a non-capital M. This creates a script with 2 functions. Okay. In main, that's all we. Oh, I don't have main anymore. I had one. I made one. What happened? Okay. Anyway. Okay. I know I made one. I know that. I guess that's it, right? Like To he didn't main. change anything. And let's save this as a scene. So I'll hit Ctrl S, hit save. Let's add a script by pressing the scroll. We'll use the default template, and the name of the script should be main as well with a non-capital M. All right. This creates a script with 2 functions. We'll start by focusing on the top one named ready. Think of this as the start of our game. As it says here, this function is called when the node enters the scene tree for the first time. Okay, I kinda know what I want to make. Yeah, let's change the maybe I should save. That's why I lost the I don't I don't know. Let's trust we're doing what we should be doing. Editor page. Here it is. Main font, code font. Okay. Code. Let's 20, baby. Okay. All right. Maybe the other font is this. Yeah, I should make a little bigger that too. Main font 20 as well. No?
Yes, there it is. Okay. Okay, so already we should variables should be declared here, right? I know at least 6. No, damn, I don't know. I'm not gonna use, or I'm gonna need at least 2 booleans. I don't know the conventions for this, but I just use this to so I know these are boolean. That's me. That doesn't mean you should have it, but I don't know. It helps me remember. So boolean player 1, no. And I'm used to use the camel. Is that what you say, right? Like the camel convention or whatever. Bull player 1 choice. Let's go. Okay. Bull. Oh. I think by default should be false, I think. All right. Cool. And player 2, yes, I know it's I think I don't need you anymore, right? Sure. So when the player choose something, yeah, I think process delta. I think that's it for now. Thanks, no. I'm gonna need. So for everyone who is watching this, I'm trying to make a fighting game, where your attacks are rock, scissors, paper, or whatever the scissors, rock, paper. That's the final project idea. There are 2 characters, and when both choose something, then the animation starts and resolve, and then one hits the other one according to the whatever, like the rock, scissors, paper convention, right? If one choose rock and the other choose paper, then paper beat rock. So that's the idea of the game. For now, I want to. I know nothing about Godot, but I have a little bit of background in development, so I kinda know like a little bit of logic, but I don't know this language. I've watched a couple tutorials a little bit, so I know the syntax a little bit, just a little bit. But I want to write the journey of me learning and making the game. So that's what I'm doing this. Instance, a new variable. What? I don't know what. The local variable is declared but never used in the block. Oh, because I need to use it. Like, otherwise, if I do this, will that autocomplete? No. No, okay. I can do this, right? So that's I'm guessing that's what true. Just I don't need this now, right?
Identifier Wolver. Oh, could it be? Oh, okay. Is that expected end of statement? What? Six and seven. Expected end of statement. Oh, maybe wait. No. Okay. This I get it, because if I declare them inside this function, maybe that's why the global well, let me yeah. Unexpected indented. Oh yeah. Nope. Now we need the pass, right? All right. Okay. That okay. I'm learning. I am learning. Okay, I guess I don't need the ready function for now. So if I comment this, then it's gonna be the same, like, oh, you're not using this, bro. But now I need a pass, right? Okay. Sure. Cool. Okay. I have two variables. When both are true, then it resolves. I'm, at least for now, I'm gonna have to learn how to use if or case, and that's it, I guess. Oh no, and keyboard input. Keyboard input. That's what I need. I don't know if it's gonna be at least six keys. Oh, I'm gonna need HP. Yes, I know. Player 1 HP. No, like this. Yes, I know that there's gotta be a way, like, create an object and everything is inside that object, like, okay, the object character, and then create it with coding and automatically place it and inheritance and all that stuff. But I'm new to this, so I'm doing it like the very slow way for now. So you know what? No, yeah. I guess I can do something like this, right? Let's say no. Why? I was trying to, yes, just like that, because we need this, right? So to modify different HP or whatever,
So int, and now we can declare here, okay, 5 HP. And now we can just change that later. Modify total HP for, no, layer 2. This is attack choice. This is for the attack choice. No, this is when I choose one. Oh, I'm gonna need that. Those two, right? Like, string. Let's make a string. I think, yeah. You know what? Wait. I think it doesn't, well, attack. I think it's, no. Yeah, choice. I think choice is gonna be string. Is gonna be the type of attack. You know what? I'm gonna say that. Attack type. Why not? We can always change everything later. Type you. I want to be string. Yeah, according to another tutorial I watched, a string has to be declared with uppercase for reasons because of reasons. So I guess we can leave it. We don't need to. Okay, attack type. Rock, paper, scissors. Those are gonna be the choices for now. Layer 1. This is in case you choose something. I'm not very convinced by this name. You know what? Attack false or attack true. If attacked, yeah. I need to watch one of those videos. I watched one video, amazing video about naming variables and all that. I need to watch that again. That is a very good video on how to make clean variables, naming variables. And there was another video by the same guy about how not to use comments. Like, you shouldn't be using comments. You should be declaring variables that when you read them, you know what they are about. So yeah. Okay, I want to, for now, I guess am I crazy? Done this. I think I'm an idiot. I think I need to do this, right? Like select current. Yeah. Hey, you don't, damn it, you don't get to see the console?
Shit, that sucks. You can see my no, you can see my hello world. Oh, I need to change to debug. I think. Let me. Debug. Let me see if. Okay, that's not it. There are two debug screens apparently. No, what if I just there it is on the bottom. Very, 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 very small, but it is right there. Hello World! I made a Hello World in Godot! Or whatever this is pronounced. Yeah. My first Hello World. Yes, we're this close to making a game. Alright. So input? Maybe? What? Why, okay. Right now, the only thing in our ready function is the pass keyword. Pass basically means do nothing. So I'm marking this button here or hitting our get window here, or the console is where it will display prints and is also where we check for errors. Now to stop our game from running, we press the stop button here or press F8. Syntax. Now this might have worked for you and it might not. That's because there are a few things to be aware of when writing GDScript. The first is that statements like print here terminate with a new line. There's no need to add a language tabs to tell Godot that our also GDScript is case sensitive. A couple of things to backflips, but well, I can't teach you to do those. A node to modify, let's use a label. So I'll add a new node, choose label. I'll zoom in, center it on the screen. Make some more room. Let's add a default text. This is a label. I'll center it and override the font size. Now, to edit the text of this label through script, we need two things. We can make a hello world, a visible hello world. So let's. I can. No. This is in game. Okay, this is what. But how? How? Just by plus was label, right? Label. Okay. Create. Yes, and we can. Okay. Oh, maybe this is maybe this is too big. Anyway. Cool. So label and what did my guy? Okay. Here. Okay. I think it's because he selected yes. Got selected in automatically, but wow, right? He said something about override, whatever. Oh, I can just press. What was? Wait. Nope. Okay. I'm proposing this one. Just in the middle.
Text. Okay. I can do the hello world here, right? But but that's kind of stupid. You can see it. Shit. Maybe I should have. Hmm. Mm-mm-mm. Uh, I need to be changing the current specific window. Any full screen application capture foreground the window with hotkey. No. Yeah, I need to be changing between the debug and the. I need to select it so that shows. No, the other debug. Dude, come on. Any full screen application. What does that do? Index one game, whatever. No, okay, that doesn't work. Ah, there it is. I don't know why. Sometimes it works, sometimes it won't. I guess I have to capture full screen so I don't. Yeah. Let me close this. Yeah, maybe it's time I add like. Do I have? Do I have just the window? Let me check that. No. Maybe I can add. I'll do it later, but maybe I should just in this case I should add to capture the full screen because it may be a little foreground window with hotkeys. I don't know what that is, but yeah, okay. That's kind of weird. Anyway, okay. Maybe I should leave the video so you can learn more. Let's add a default text. This is a label. I'll center it and override the font size. Okay, override the font size. Now, Default. Center. Control kind of node. Where is it?
Team override control. Font size. Okay. Yes. We are doing stuff. Are you working now? Why? Without stable, this should be the one. It's crazy. This is crazy. You know what I'm gonna do? Let me, for a moment, maybe I can do this. Here, do it like so. I and this. Okay, outbreak is coming, so I'm gonna adjust this. And I'm gonna leave this okay before the outbreak. Oh, but I watch. No. For now, it's okay. Don't worry. Don't worry. Oh, I need to do it here because otherwise it's gonna look really weird. Like this, I guess. Maybe a little bit bigger this way. Okay. I think we can do this, right? Like, then we can just change within windows and yeah. So I think that's easy for now. Easier for now, right? To edit the text of this label through script, we need two things. We need a reference to the label, and we need to access the property in the label that we want to change. In this case, the text. If we hover over text, we can see the name of the property through script, which is text with a non-capital T. So in our main script, we'll first get a reference, the text. If we hover over text, we can see the name of the property through script, which is text with a non-capital T. So in our main script, we'll first get a reference, and we can actually do this by simply taking the label and dragging it into our ready function. Interesting. So is it gonna be dot text or what? Ooh, cool. Can I just do this? Hello world. Wait.
Yeah, baby. So default, and if I run it, it's gonna change to hello world. Then we can access the property by going dot and we'll type in text and set it equal to hello world. And now when we play, our label changes to hello world. And we can use this exact method to change other things did as that. well, such as did the that. color of the text. In fact, there's a property called modulate, which allows us to tint sprites and UI elements. In the inspector, you can find it all the way down here under visibility. Let's change it to green. So again, we'll click and drag to create a reference to the label, write dot modulate, and set it equal to color dot. Here we have a bunch of different colors. We'll choose green. And voila, our label is now green. I don't care So about this that is for how now. we can make changes to nodes when our game is running. But right now, not much is happening during our game. So let's see how we can use input to ¿Qué make onda, our güey? game respond to our actions. Input. Estoy aprendiendo a hacer juegos. Quiero hacer un juego por fin. Entonces dije, ya toca. Let's say we want to turn this label red when we press the spacebar. To do this, we first need to set up an input Tuve que action. era un We'll qué, go un juego. project, project settings, input map. Here we can add actions. Actions Eso es lo que necesito, justamente. when we press the spacebar. To do this, we first need to set up an input action. We'll go project, project settings, input map. Project settings, input map. Here we can add action. Que la. Así como el de Pokémon, pero de personajes de la vida real. ¿Cuál? Quiere hacer un MOBA. Gandhi contra Hitler y así. Project. ¿Qué era? Input map. Ok. Creo que tengo demasiadas ventanas que no me sirven de mucho. Esta no, ya no la necesito. Creo que con esto está bien. ¿Qué estamos? Video. Actions. Actions allow us to bind keys to something that we want to happen. Common actions would be shoot, jump, or so on. Okay. In our case, we wanted to change a color. I'll just go ahead and call it my action so we can use it later for other things. Now let's hit add, and here's our action. Let's bind a key to it by pressing plus. It's now Okay. Add new action. Vamos a ponerle player 1 rock. Add action. ¿Y cómo elegía la tecla? listening for input. I'm going to press here's our action. Let's bind a key to it by pressing plus. It's now Plus, quiero la Q. Yes. Okay. Woohoo! listening for input. I'm going to press the space bar and hit OK. And now our space bar is bound to my action. Then in our script, we Ok. Entonces necesitamos add action. Player 1. Se me olvida cómo se escribe tijeras en inglés. Scissor. Creo que sí es. Vamos a la W. Yes. Player 1. Paper. Add. Plus. No.
Ok. Q. Como el Chavo, Vicente Fernández, Chabelo, Barney, Doctor Simi. Ya personajes, pero con poderes como el de Pokémon ese. Un MOBA, güey. Es. Lleva demasiado. Siento yo que lleva mucho tiempo hacer un juego así, pero. Es un desmadre, Doctor Simi contra el Chavo. Y aparte, esos son personajes registrados, güey. Eso sería una. Sería una chinga. Por ejemplo, para usar el Chavo tienes que pagar, güey. Vicente Fernández, supongo que también. De hecho, puros. Que a huevo, o sea. Chabelo, Simi, Chavo. Sí, güey. Tienes que pagar una buena feria, güey. Y que te den chance, o sea. Laser streaming, ok. Sha- Ah, player 2. Rock. Player 2. No. Scissor. Player 2. Paper. Ok. Entonces van a ser IOP. Y. No. Dije I. Ok. Oh. Ok. G. Ok. Oh. Ahí está. No puedo. Sí, güey. O sea, son. Tienen derecho a esos personajes, güey. Hay personajes históricos que sí puedes usarlos, güey. O de algunos que ya se vencieron los derechos. Por ejemplo, Frankenstein, yo creo, Drácula y esos ya son de dominio público. Entonces puedes utilizarlos. Aunque sean ficticios. Puedes utilizar el Mickey Mouse, güey. Para quitar el barrio. Puedes utilizar el Mickey Mouse del Steamboat Willie. El Mickey Mouse de la primera caricatura de Mickey, la que andaba en el barquito que tenía un gorrito así gris. Ese Mickey Mouse puedes utilizarlo, güey. Bueno. Input. ¿Cómo detecto el input? Need to create an input function. We'll write func for function underscore input, and let's hit enter to autocomplete. Now, just like ready, this is Ok. Fuera, ¿verdad? Ok. Funk. Tiene que llevar. Parece que las funciones llevan como el convencionalismo es que empiezan con. Wait. No sé si es input. Input. What? Necesito huevo declararle un tipo. Really event. Ah, ya sé por qué la hago. Por eso, ¿verdad? Has. Uh, Nada más que me. ¿Por qué no me la colorió? Es lo que no entiendo. Debe ser el colorido de una. Input. Funk. In. Ahí está. Ok, ahí está. Ahí está. Has. Eso, ¿por qué no me dio ahorita?
Aunque aquí no tiene. Madre, tiene más que el event. El barrio, medio metro. Sonido famoso. El de Lorian. Burrito del gato con botas. O algún caballero que estás hablando, güey. ¿Personajes para meter al juego o qué? Digo, si quieres hacer dinero y eso, pues si venderlo es donde ya realmente necesitas los derechos de varias de esas cosas, pues. A ver, este güey no le metió todo eso. Caballero dorado contra Paquita del barrio, güey. Qué pedo, güey. Capirotada que te quieres aventar, güey. This is one of the built-in functions of Godot, but instead of being called at the start of the game, it runs every time the game receives any input, such as when we press a button. Event is what we call the information about what triggered the function. Was it a movement of the mouse or the press of a key? We need to check if the event that triggered the input was our action being pressed. So we'll write if event.isActionPressed, and as you can see, our action shows up here, my action. ¿Dónde está my action? Ah. No puedo simplemente detectar cuál. Hmm. Está raro. If dot is action press. We'll put in a colon, and if we pressed my action, well, then we'll change. Print. ¿Qué? Me borró. Ah. That, this work. No. No. 29 y 8. Bueno, ya de animación normales. Leo, oso, tigre, ballena y más animales. Yo quería hacer, después de hacer este juego, porque este lo quiero hacer sencillo con 3 personajes, uno hacerlo ya mejor con historia y todo el pedo, pero no sé. Quiero ver primero hacerlo y meter animales. Uy, me está dando un gato fuera. Para que entre. He comido los platos. Llegale. Y de putazos. Como el Paws of Fury. ¿No lo has visto ese? Parecerlo para Super Nintendo. Eran así animales que se agarraban madrazos. Error. ¿Por qué el 8? ¿Qué hay en el 8? No hay nada en el 8. Too few arguments for inaction press. All expected, at least one or two. Okay. Event. Event? Still. Input event. Estoy experimentando a ver qué sale de aquí. No, sigue teniendo error, pero yo no quería eso. Ah, player 1. No. What?
Ah, tiene que ser con, entre comillas. Print, implement. Mm, ok, pues. Ah, qué güey soy. No estoy presionando ninguna pinche tecla. Bueno, está detectando. Y me está detectando que es la Q. Ok. No, ya no jala. ¿Por qué ya no jala? ¿Esto? Es que yo quiero que con un solo evento me detecte todo. A ver, ¿qué dice? Mañana te... Yo aquí en todos lados estoy, pero en forma de Pokémon. Que salga bien y evoluciones como los Digimons también, nervioso. Pero ya de juego de pelea peleas o ya estás hablando de otro MOBA como el de Pokémon. Está bien nervioso. No, pues es que se me olvidó. Voy aprendiendo. Ah, que lo que quiero es que me detecte el input event, pero no decir específicamente este, güey. A ver, si borro esta madre. No, ok. Todavía no. Le pongo event nada más. Valid typing function is action press is based input event mouse motion. No, yo no quiero. Ah, a ver, carajo. Ah, maybe like this. Ah, es que sí tiene que haber un string a huevo, pues, pero yo no quería eso. Supongo que así va a tener que ser. Ah, bueno, entonces, player one, rock, play. Ahora sí, hay que presionar la Q, event. Esta wea, ya me sale el nombre del todo el evento. Input vale Kiki Q. Ahí me sale la Q. Ok, estoy presionando la Q, mods non, physical, bla bla bla, bla 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 bla. Yo lo que quería flexibilidad de que no importara para en un solo if. Bueno.
Bueno, supongo que no hay pedo. Entonces, ¿cuál? Y no, así va a tener que ser. Hmm. Bueno, se detecta entonces el input event. Y ya luego le pongo para que tengo que checar dependiendo de cuál. Ah, case. If si este güey no ha atacado, entonces puedes seleccionar así y darle. Que bueno. Pero tú no, güey. Ubiqué. If. Pa, 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 pa. Entonces, si es esta güey. El if. Pero tú vas acá. Right? No. Acá. Vas en este güey. Sí, sir. No sé. En caso de que sea. Sí, sir. O que es esta madre. Vas a imprimir. No, imprime esto. Imprime esto. Ah, no. Eso lo puedo hacer al final. Hmm. No, pero sí tiene que ser algunas estrés a huevo. Entonces. Ok. Lo que no quiero, pues. Era una manera de hacerlo más concreto y más el chingazo, pero pues. Así lo vamos a hacer. Bueno, esto aquí. Vas a imprimir. Eligió roca. Y esta variable la vas a cambiar a true. Ya eligió. Va a ser true. O sea, así, cualquiera de las tres va a ser true, bla, bla, bla. Player 1 eligió Scissor. Eligió paper. Paper y
Ok. Se acaba todo el pedo. Tras, pi, pi, pi. Solo una vez vas a imprimir. Vamos a ver si me marca. Ok. Ya. Eligió roca. Y ya no funciona ninguna de las otras. Si elige tijeras, eligió tijeras y ya no puede elegir otra cosa. Perfecto. Y si elige papel, quedó papel y ya. Entonces vamos a hacer uno similar para Player 2. Player 2. Oh. Oh, oh. Player 2. Player 2. Nope. Player 2. Vamos a copiar esto aquí. Rápido. B. 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 Player 2 text. B. B. Y entonces el 1 elige roca y el 2 elige tijera. Ah, ok. ¿Cuál será la forma más óptima de elegir? De checar. Será con la iteración aquí. Con esta madre. Vamos a calarle aquí. Vamos a ver qué pasa. Ya no necesito esto. Entonces, sí. Listo. Sale, carnal. Gracias, gracias. Gracias por echarte la vuelta. Ayer jugué, güey, Pokémon. Para hacer el evento. Para los dados y esa madre. Sí. Amazon True. Y Ball Player. That. Entonces. Vas a calcular. Ya sabes, yo juego todos los días, pero en la noche. Ah, pues. No, sí fue en la noche, güey. No lo veo en tarde, pero sí fue en la noche. Al final de todo este desmadre, vamos a poner estas madres como true, como false otra vez. Pero vamos a calcular primero. Invito otro día. Pues, pues es que tú checando las notificaciones, güey. A lo mejor actívale ahí en YouTube y ya cuando te aparezca algo que quieras que te interese, por ejemplo Pokémon, pues ya, ya va a jugar Pokémon este güey. Voy a ver, voy a caerle. Tengo que guardar.
Pues es que, ¿cómo te aviso, güey? Apenas así. Supongo que te que guardar esta. Ay, qué güey soy. Du, du. Debe haber una manera más fácil de hacer todas las iteraciones de esta madre, pero. Rock. Hizo. Paper. Casi llegó el 6 de temporada. Yo ni idea, güey. Yo nomás quiero sacar el Pokémon, nomás el dado. Y es lo que me interesa ahorita. Se me olvidan los emblemas. No me acuerdo cuánto tiempo me queda. Creo que tengo que jugar ahora. Se me habrá pasado el emblema de. ¿Cuál me faltaba? El de Mamoswine. A ver si en una de esas se me fue el pedo y no lo saqué. Creo que tengo hoy todavía. Creo que tengo unas cuantas horas para jugar un par de juegos con Mamoswine que me falta y ya para el sellito. Mm. Ah, Simón. No, yo nunca me fui sobre esas madres, pues. Listo. Paper. Ah, ok. ¿Sabes qué? Solo debería ser una función. Func. Mm. Uh, y meto. Y meto el player one. Y meto el player two. Ah, pero. ¿Por qué se llama ball? Estúpido. Shit. Conexión strings. Lo bueno que te marquen caliente donde hagas el cambio. Güey, esta madre no concuerda. Yes. Ay, no. Ah, pero ahora son 500. Sí, pero lo de leyenda y ese pedo, pues, me imagino que ha cambiado. Attack type. Play to attack type. Cool. Ah, ¿qué regresa? No regresa nada. No escurre la animación, bla, bla, bla.
Bueno, por ahora, sí lo vamos a hacer. Puro Sifs, puro Sifs. Y vamos a meter esta y la 2. Se queda un poquito más limpio. Entonces aquí es donde vamos a quitar esta señal. Si es que la corre, bla, 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 porque para correrla está el condicional que tienen que ser los dos, tras, tras, tras. Entonces, shit, aquí es donde. Luego lo optimizaré. Por ahorita, nada más queremos calcular este P. If. Yeah. Bueno, nada más necesitamos calcular. Cuando son empates, pues no pasa nada. Nada más cuando las 6 posibilidades cuando gane. Necesito aprender a utilizar el OR. Si este y este atrás. OR. Ok. And primero player no pierde. Todas las posibilidades de player no pierde. Listo. Or ahí quisiera poner. Pueden. No, es condicional. Se puede hacer esto. Mm, También sirve este. ¿Para que sí? Expected infinite block after if block. Mm. Ah, pues sí, va intentando esa mano. Cool, ok. O tú vas acá y este es paper. Or me gustaba dividir mal las cosas.
Este va a ser paper. Y este va a ser rock. Entonces. Player 1 HP menos 1, right? Vamos por pasos. Igual. Y puedo hacer así. No. Ah, int. Shit. Ok. Who? Mhm. Son todas las opciones en las que pierde Player 1. Elif. Tres opciones en las que pierde Player 2. Let's just change. Pop. 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 Ok. Ahora. Two. Minus 1. Ajá. Aquí. Print. Um, this. I don't know how this works. I need, yes, I need this, right? I need to press this. Wait, what? Okay. That should work? I don't know. Okay. Rock. Then scissor. Woohoo! You can see it right there. Player 1 rock, player 2 scissor. Now. Did we reset again? You say, thank you, veteran, whatever. So if we both choose oh, okay. It's not this thing.
It's just working just one time. Perfect. Oh. Okay. Same. Okay. Play one paper. Play two scissors. Hmm. Rock, rock. Rock, scissors. Okay. Yes. Rock, paper. Sure. What if we do paper versus I think we are doing it the opposite way. Let me check. Let me check. This paper. I'm an idiot. I did the exact opposite. Now this should work. Okay. Rock versus what? What? Oh, I need to be. Oh, rock versus scissor. Yes. Okay. Play on rock. Play to scissor. I can. I guess I can do that on the. On this screen. Let me do that. Yes. Let me do. The color. So we'll drag. Where are you? Yes, here. 2D. Sure. Let's. Okay, score. Let's change this to score. Yeah, one of these. This is gonna be called. One. That. Can I
Control C, Control V. Yes. But I want it here. Yes. Layer 2. That's it. Mm, 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 mm. Okay. Override. What was it? Team override, right? Font size. Oh, I have that. Mm. Okay. Team override. Font size. Sure. Score. This should be okay, right? No problem. Same changes. Okay, cool. Cool. Let's save. Even though I don't need you. I don't need you. I don't need you. Uh-huh. Now instead of printing this. What? Oh. Hmm. Okay, here. Yeah. Should work, right? And uh, uh, right? 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 Okay. No print. No print. No print. And be able to do this again here. But to attack. Print. No print. No print. Save. Run. Okay. So Rack versus Caesar. Yeah. Okay. Now Paper versus Rock.
Okay. If we choose scissor versus scissor, nothing happens. Paper. We choose. Let's say scissor. Okay. 2 HP. Any combination. Paper. Okay, then for you to win. So let's do what? Scissor, right? Yes. Okay. Ah. Paper. Rock. Yes. Okay. Okay. Paper. Scissor. Dude. Yes. Okay. Scissor. Oh, paper. I thought I was. Scissor. Paper. Rock. Nothing happens. Okay, so if I choose this one, paper. Yo, hoo-ha. Okay. Sure. Okay, I have the logic. I have the main logic. I'm happy. I'm happy. I'm very happy. What time is it? Very happy. I'm sure there should be a better way to do this, but I'm fine. Can I? Oh, cool. Yes, I like this. I like this a lot. What is this? What is this? Okay. La lógica ya quedó, güey. O sea, ya puedo elegir, por ejemplo, si elijo, ya me sale, pues piedra y piedra. Tienen 5 de HP, pues cada uno, ¿no? Entonces piedra y piedra, no pasa nada. Tijera contra tijera. Papel, no pasa nada. Pero si este elige piedra y este elige tijeras, piedra vence tijeras y ya le. Ya me está ganando el sueño. Es lo que quería llegar ahora, güey, en esa sesión de perdida. A esto, ¿no? Ya puedo elegir. Este elige papel y este elige piedra. Entonces, papel le gana tijera. Le restó 1 acá, si checas, en el lado de la izquierda. Entonces, eso es lo que quería por ahorita. Tijeras contra papel. Le quita 1 al de acá. De la derecha. Y no sé. Y si ahora elijo papel contra roca. Elige el de acá. Eso es lo que quería llegar hasta ahorita. La lógica de que vence a qué y que reste puntos cuando se logre y ese pedo, güey. Porque pues no le sé nada, voy aprendiendo. Y debe haber una mejor manera de hacerla, pero eso es lo que quería hasta ahorita. Ya iré pensando en qué meterle a la otra. De hecho, ya va a ser comercial, se me hace. Uf, excelente. Sí, poco a poquito. Meterle bien la lógica porque esto es lo que va a detonar la animación, pues, porque el juego van a estar como pausados. Y hasta que los dos se elijan, es cuando ya en lugar de nada más restarle así un punto uno al otro, ya va a ser una animación o algo donde le va a pegar, pues ya, y se vuelve a pausar. Y así, esperar a que elijan los dos y truc. Poco a poquito. Teoría de los cuates cuando ese famoso. Ojalá, güey, ojalá les regalo el juego, güey. Ojalá y sí vendieran, porque no creo que lo venda caro, ¿no? Dependerá qué tan chido se ve. Unos $2. No lo voy a dejar caro. Que sea un juego para que cualquiera lo compre nomás para
O $1, no sé. Como para que siquiera. Sobre loco. El que pierda va por las caguamas. Arre, pues. Vale madre. Arre, pues yo voy. Hmm, Entonces por ahorita esto es todo lo que quería. Ya pensaré que sigue. Hmm, Es que quiero ver quién está en Twitch para hacerle un raid así levesón. ¿Quién andará ahorita de los camaradas en Twitch? Ah, mira, está el señor trasero. Espérate de perdida pasarle el raid a este vato, güey. Este vato es camarada, te anda What is jugando wrong with you? It's Kaisos. just RNG. Keep trying and Bueno, vamos poniendo la pantalla de despedida. Gracias, güey, por caerle. Gracias a todos, toda la racita, los que estén. Thank you. They just raid my guy.